Hello. Uh, so we'll do some more problems on this capacitors, right? So already I have given you this problem. There are 5 capacitors. And central one is this is 5 microfarad, this is 10 microfarad, this is 10, this is 5, and this one is 5. And this is A and this is B. Okay. So you are asked to find the effective capacitance between A and B. What is the question? What is the effective capacitance between A and B? This is Wheatstone bridge. This is not Wheatstone bridge because P by Q is not equal to R by S. Okay. So let us solve it by Kirchhoff's laws. Q is the charge here and this is Q1. What is this charge? Q minus Q1. And because of symmetry, the charge here and here is same. Here the charge is Q minus Q1. Same charge. And what is this charge and this charge, and here Q1 and here also it is Q1. Because here it is 5 microfarads, here also 5 microfarads by symmetry. Otherwise, if symmetry is not there, you take here the charge as Q2 and this charge will be Q1 minus Q2. And if I subtract this with this, then what is the 2Q1 minus Q is the charge which is entering this capacitor. This capacitor anta enter avutundi. This charge vunchi teeseyali kada, 2Q1 minus Q vastadi. I will take this point as D and E. And first of all, I will write this as VAB as VAB ela rastan chudandi, VAD plus VDB. Okay, VAD plus VDB. Actually, I have to find Q by VAB. This is effective capacitance. Total charge by total potential difference. Indeed. Total charge by total potential difference. Okay. That implies that implies VAD and Q1 by 5. And what is VDB? Q minus Q1 by 10. So the 10 LCM ikkada. 10 VAB is equal to Q plus Q1 ostadi. Q plus Q1. This is equation 1. Okay. Tarvata VAB, I can also write it as VAD plus VDE plus VEB. VEB. So, this is the long path. Okay. VAB can be written as Q1 by 5 plus charge by capacitance potential difference 2Q1 minus Q divided by 5 plus Q1 by 5. Okay. If we solve this, how much we will be getting? 4Q1 minus Q is equal to 5 VAB. 5 VAB is equal to 4Q1 minus Q. This is equation 2. So first of all, I need this. So I have to eliminate Q1. So Q1 eliminate cheyadani em cheyali? Deen 4 tho multiply chesi dan subtract cheyali. Equation 1 multiplied by 4 minus second equation. So what you will be getting is 35 VAB is equal to 5Q వస్తుంది. 4Q1 ఇక్కడ కూడా 4Q1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది.
So ఇక్కడ Q by VAB ఎంత వస్తుందమ్మా? Q by VAB is 7 microfarads. Okay, that is the answer. That only we need to calculate. The total charge by total potential difference is nothing but effective capacitance. So let us do the same problem with delta star transformation. Okay, just I am erasing this. What is this delta star transformation? Okay, I can change this delta into star, okay, and star into delta. First of all, if we have this delta, like this is delta, okay, this is C1, C2 and this is C3. I can convert this into star. Like instead of these two capacitors I will write C12. Instead of these two capacitors I will write C13. Okay, and instead of these two I will have one capacitor, that is C23. So we have C12 as sigma C1 C2 divided by C3. Sigma C1 C2 అంటే ఏంటి? Sigma C1 C2 is C1 C2 plus C2 C3 plus C3 C1. Okay, and what is C2 C13? C13 is sigma C1 C3 by C2. Sigma C1 C3 and sigma C1 C2 is same. Okay, next sigma C1 C3 అన్న మళ్ళీ ఇదే రాయాలి. Okay, sigma C23 and sigma C2 C3 divided by C1. So these formulas you have to remember. So I can convert delta into star. Okay, ఇందాక 7 microfarads వచ్చింది కదా, Kirchhoff's laws యూస్ చేసాం. సేమ్ అది ఇక్కడ చేద్దాం. Let's do the same problem by using this delta star transformation. Okay, I am erasing this, right? దీని తర్వాత స్టార్ డెల్టా కూడా ఉంది, that also I will give the formulas. Okay, right, same problem. What is that? How many capacitors we have? 5 capacitors, and this is not Wheatstone bridge. You cannot remove the central capacitor. P by Q is equal to R by S కాదు కదా, అర్థమవుతుందా? This is the A and this is B. Okay, now I will draw this like this. Instead of these two capacitors I will take one capacitor, and instead of these two I will take one. I will convert this delta into star. ముందు sigma C1 C2 చెప్పండి. Sigma C1 C2 is 5 into 10, 5 into 5, okay, 5 into 5 plus 5 into 10 plus mali 5 into 10. What is this? 50 plus 50, 125. I am converting this delta into star. Okay, so what is instead of these two? 125 by, इसका ऑपोजिट क्या है? దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి? 5 కదా. ఓకే, అలాగే इन दोनों को देखें. ఈ రెండు చూద్దాం. ఈ రెండుటి బదులు ఇది డ్రా చేశాను అంటే ఇక్కడ సిగ్మా C1 C2 డివైడెడ్ బై దీని ఆపోజిట్ ఏంటి? 10. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఇక్కడ కూడా 125 డివైడెడ్ బై ఈ రెండుకి ఆపోజిట్ ఏంటి? 5. ఇక్కడ 25 వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో 25 అండ్ దిస్ ఇస్ 12.5. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? ఈ 12.5 తీసుకెళ్ళి 10కి అటాచ్ చేయాలి, 10కి. అండ్ అలాగే 25 తీసుకెళ్ళి 5కి అటాచ్ చేయాలి, 25 తీసుకెళ్ళి 5కి అటాచ్ చేయాలి. So now this is the point A and this is point B.
Now everything is series parallel. మొత్తం series parallel అయింది కదా. Now you can do. So instead of these two, what I can take series kada 25 into C1 C2 by C1 plus C2. This is 25 by 6. So instead of these two, 12.5 into 10 divided by 12.5 plus 10 and 22.5. Okay. ఇది 125 by 225 అని రాద్దాం. అంటే 25 5s పోతుంది, కింద 25 9s, 50 by 9. Okay, and this are parallel అంటే యాడ్ చేయాలి. This is 25, no? 25. What is the addition of this 25 by 6 and 50 by 9? If you add these two, what you will be getting is 175 by 18 you will be getting. Okay, అంటే ఈ మొత్తం బదులు 175 by 18. Now these two are in series. Series అంటే CAB ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. CAB is C1 C2 by C1 plus C2. C1 plus C2. Okay, ఇది మనకి కింద LCM చేస్తే 18 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అండ్ పైన you will get it like this, 25 into 175 divided by 625. You will get it like this. 25 how many times this goes? 25 times, and this 175 by 25 and the 7 microfarad. Same answer you got. This is delta star transformation. అర్థమైందా? రాసుకోండి. 7 microfarads కదా ఇందాక వచ్చింది. ఓకే, పాజ్ చేసుకొని రాసుకోండి. రైట్, ఇది మరి స్టార్, నేనేం చెప్పాను, డెల్టా స్టార్ చెప్పాను, మరి స్టార్ డెల్టా కూడా ఉంది. వి హ్యావ్ స్టార్ డెల్టా. ఇది రేస్ చేస్తానే, అంటే ఈ రెండుటి బదులు ఇది ఇది తీసుకున్నాను, ఈ రెండుటి బదులు ఇది తీసుకున్నాను, అలాగే ఈ రెండుటి బదులు ఇది తీసుకున్నాను. రైట్, రేస్ చేస్తానే. ఏంటి ఫార్మాట్? సిగ్మా C1 C2 డివైడెడ్ బై ఆ రెండుకి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది వేయాలి కింద డినామినేటర్ లో. మొత్తం సిరీస్ ప్యారల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై స్టార్ డెల్టా ఆల్సో. స్టార్ ని డెల్టా కూడా మార్చాలి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో. అంటే దిస్ ఇస్ there are three capacitors C1, C2 and C3. Now I have to convert this into, this is star, I have to convert into delta. అంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి. I have to convert it like this. This capacitor I will name it as C12 and this capacitor is C13. And what is this capacitor? C23. Okay, C12 formula ఏంటంటే C1 C2 by C1 plus C2 plus C3. That is the formula of C12. And అలాగే C13 formula ఏంటో చెప్పండి. C1 C3 divided by C1 plus C2 plus C3. అలాగే C23 formula చెప్పండి. C2 C3 divided by C1 plus C2 plus C3. So there are some problems. When you convert this into that, then it will be easy. Similar formulas we have in current electricity. కానీ ఇక్కడ మనం ఏదైతే స్టార్ డెల్టా వేస్తున్నామో అక్కడ డెల్టా స్టార్ లో వేయాలి. ఎందుకంటే రెసిస్టర్స్ సిరీస్ లో R is equal to R1 plus R2 అని రాస్తాం. ఇక్కడ 1/C effective is equal to 1/C1 plus 1/C2 అలా రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? అండ్ వాట్ అబౌట్ ప్యారలల్ లో ఏంటి, కెపాసిటర్స్ యాడ్ చేయాలి. అక్కడ 1/R ఎఫెక్టివ్ అలా రాస్తాం కదా, 1/R1 plus 1/R2. ఓకే, సో దట్స్ ద రివర్స్ వే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ రెసిస్టర్స్. మళ్ళీ చేద్దాం, అక్కడ కూడా రెసిస్టర్స్ లో చేద్దాం. ఓకే, ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్. రైట్, కొన్ని క్యూబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us do that cube problems. Right,
So I have 12 capacitors which are forming the edges of a cube. So first of all I will draw the cube. I will draw this cube. Okay. Now I will take the capacitors. This is capacitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 capacitors are there. I want the effective capacitance between diagonal opposite points, body diagonal. So this is important one. This will be 6C by 5. What will be the answer? 6C by 5. So let us do this using two methods. First by using Kirchhoff's laws and second one by symmetry. Same potential points గుర్తించాలి. First method చూద్దాం. All capacitances are identical capacitors. All are identical capacitors. Okay. I have to prove that this effective capacitance between A and B is 6C by 5. Same problem మనకి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో వస్తుంది. అక్కడ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అడుగుతాడు. 5R by 6 వస్తుంది, రివర్స్ వస్తుంది. So 6Q is the charge. 6Q gets split into 2Q, 2Q and 2Q. అలాగే ఈ 2Q పైకి కొంత వెళ్తుంది, దీంట్లో కొంత వెళ్తుంది. అలాగే ఈ 2Q ఇక్కడికి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తుంది. అలాగే ఈ 2Q ఇలాగే వస్తుంది, అటుపక్క కూడా వెళ్తుంది. QQ. సరే ఇక్కడికి ఎంత ఛార్జ్ వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి Q వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి Q వస్తుంది, ఇక్కడ 2Q వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 2Q వస్తుంది. ఓకే, హియర్ 2Q charge flows and here also 2Q charge. I will take this point as D, this is E. Now I have to calculate C effective between A and B అంటే ఏంటంటే total charge by total potential difference. This I have to find. That is CAB. అంటే నేను VAB ఎలా రాస్తానంటే ఇందాకలాగా VAB is VAD plus VDE plus VEB అని రాస్తాను. ఓకే, VAB is equal to VAD ఎంతమ్మా? 2Q by C కదా, 2Q by C. And VDE ఎంత? Q by C. And VEB ఎంత? 2Q by C. 2Q by C. అంటే ఇక్కడ LCM C వచ్చింది, 5Q by C వచ్చింది. VAB నాకేం కావాలి? 6Q by VAB కావాలి. I want 6Q by VAB. ముందు Q by VAB ఎంత చెప్పండి? Q by VAB ఎంత వస్తుంది? Q by VAB is C by 5 వచ్చింది, C by 5. మరి 6Q అంటే 6C by 5. That is the answer. Okay, 6C by 5. అర్థమైందా? So this is one method. Okay, pause చేసుకొని రాసుకోండి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇదే ప్రాబ్లమ్ సేమ్ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్ గుర్తించి చేద్దాం. సేమ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, పాజ్ చేసుకొని రాసుకోండి. నెక్స్ట్ సేమ్ పొటెన్షియల్ పాయింట్స్. I'm having a cube. Okay, this is the cube and 12 capacitors. 12 wires are nothing but 12 capacitors. Let us take it like that. మళ్ళీ ఇలా గీతలు పెట్టాలా? అక్కర్లేదు. This is A and this point is B. And when my charge enters like this, it is evident that charge splits equally 2Q, 2Q, 2Q. That means here the potential is same as, అంటే ఇక్కడ D రాస్తే ఇక్కడ కూడా D రాయాలి, ఇక్కడ కూడా D రాయాలి. And here and here and here same potential. Like this point is E, this point is E, this point is also E. Same potential points. Symmetry ద్వారా చెప్తాం మనం. అర్థమవుతుందా? కింద 4 పై 4 అన్ని కార్నర్స్ కవర్ అయ్యాయి కదా. ఇప్పుడు A to D, how many capacitors are there? 3 capacitors. A to D 3 అంటే 3 capacitors. అలాగే D to E ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇది 1,
ఇదొకటి 3. D2 ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5. One more is there, 6 capacitors are there, A to D. And D to E, how many are there? 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 capacitors, C. All capacitances, same capacitances. Okay, then only we can have symmetrical points, same capacitances. తర్వాత డి నుంచి ఈకి 6 ఉన్నాయి. ఈ నుంచి బికి 1 2 3 ఆర్ టోటల్ 12 కెపాసిటర్స్ వచ్చాయి కదా. హౌ మెనీ కెపాసిటర్స్ వి హ్యావ్? టోటల్ 12 కెపాసిటర్స్. సి. దిస్ ఐ కెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ టు 3C. ఇదెంత? 6C. ఇదెంత? 3C. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి? యాడ్ చేయాలి కదా, ప్యారలల్ అంటే యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకు 1/C ఎఫెక్టివ్ అని రాద్దాం. 1/C ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/C1 ప్లస్ 1/C2 ప్లస్ 1/C3. సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. 1/CAB, what is the LCM here? 6C is the LCM. 2 plus 1 plus 2. So that implies what is CAB? CAB ఎంత అవుతుంది? 6C/5. The same answer we got previously. నాకు ఏది వచ్చిందో అదే ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. రెసిస్టర్స్ లో కూడా అక్కడ కరెంట్ డివైడ్ అవుతుంది. 6I 2I 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 కింద డివైడ్ అవుతుంది. చూద్దాం ఆ తర్వాత. ఓకే, ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్. సేమ్ పాజ్ చేసుకొని నోట్ చేసుకున్నారు కదా. 6C/5. ఓకే, ఇదే క్యూబ్ ప్రాబ్లం. ఇంకో 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 2 more problems are there. అంటే క్యూబ్ ఉంది, ఫేజ్ డయాగ్నల్ తీసుకుంటాను. ఐ విల్ టేక్ ద ఫేజ్ డయాగ్నల్. ఓకే, అండ్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద effective capacitance. This is A and this is B, phase diagonal. What is the effective capacitance between A and B? Adonna. So if I consider a plane between A and B, I will consider a plane like this, and that plane splits. ఇదే రూమ్ అనుకుందాం. ఆ రూమ్ లోని ఆ ప్లేన్ మనం డ్రా చేసుకుంటే there is symmetry. దిస్ సైడ్ ఇటుపక్క ఎలా ఉందో రూమ్ అటుపక్క కూడా అలాగే ఉంది. మధ్యలో ఒక డయాగ్నల్ గా ఒక ప్లేన్ కన్సిడర్ చేసాం. అంటే నాకు ఎక్కడైతే సిమెట్రీ ఉందో ఆ సిమెట్రీ ఉన్న దగ్గర ఆ పర్టికులర్ కెపాసిటర్స్ లో చార్జ్ ఉండదు. అంటే దిస్ ఐ విల్ రిమూవ్. హియర్ దిస్ చార్జ్ విల్ బి 0 హియర్, and here also there is some capacitor. This also I will remove. Okay, I have to consider such plane where it divides the room into 2 equal parts, 2 symmetrical parts, and now the circuit reduces like this. I have arranged 2 capacitors, 2 wires chepisan kada. అంటే ఇక్కడ wire ఉంది, this wire is there. Okay, so ఏ వైర్ నికాల్ దియా, ఏ వైర్ బి అదవుతుందా? ఈ వైర్ కూడా తీస్తాను కదా, సిమెట్రీ, బికాస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. దీస్ 2 ఆర్ సిరీస్ C/2 and these 2 are also C/2. Okay, and this is C/2 and this is also C/2. C into C/C plus C, series, and then parallel అంటే యాడ్ చేయాలి. C/2 plus C/2 C. This is C, this is C, this is also C, this is C na, and C/2 plus C/2 is C. So like this we got, this is between A and B. ఇప్పుడు ఈ 3 సిరీస్ మళ్ళీ దీంతో ప్యారలల్. అంటే నాకు ఈ 3 కలిపితే ఈ 3 ఎంత వస్తుంది? C/3 వస్తుంది. సిరీస్ కదా, C/3 వస్తుంది. నౌ ప్యారలల్ అంటే యాడ్ చేయాలి. C/3 ప్లస్ C ఎంత వస్తుంది? 4C/3. సిరీస్ లో ఎలా చేస్తాం? 1/C ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ 1/C ప్లస్ 1/C ప్లస్ 1/C కదా, అంటే 3/C కదా. మరి C ఎఫెక్టివ్ ఎంత వస్తుంది? C/3 అవుతుందా? అంటే ఇది అంతర్బోలు C/3 రాశాను, మళ్ళీ దానికి ప్యారలల్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 4C/3 ఇస్ ద ఆన్సర్.
అర్థమైందా? In the resistor we'll get this as 3R by 4. Same problem, సరే ఇది అర్థమైంది కదా. ఇంకోటి ఉంది, one more 12C by 7 వస్తుంది, అది కూడా చూద్దాం. There is one more cube problem I have. So I need to find the effective capacitance between edges, one edge of a cube. అర్థమైందా? So I need to find some symmetrical points. Answer is 12C by 7, effective capacitance between A and B. అంటే నాకు ఇది X అనుకుంటే ఇది కూడా X అనుకోవాలి, సిమెట్రీ ప్రకారం. అంటే ఇటుపక్క వేరే ఛార్జ్ వెళ్తుంది, ఇటుపక్క ఎంత వచ్చిందో ఇటుపక్క కూడా అంతే వెళ్తుంది ఛార్జ్. అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ సేమే కదా. అలాగే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ Y అయితే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ కూడా Y అవుతుంది. లాస్ట్ లో బీక్ కలిసే రెండు వైర్ల దగ్గర ఈ జంక్షన్ ఉంది కదా, జంక్షన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది. సరే, ఇంకా ఈ పాయింట్ సమ్ Z అనుకుందాం, ఈ పాయింట్ సమ్ P అనుకుందాం. ఓకే, నౌ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. సో ఏ ఒక పక్కన B చివర పెట్టాలి. ఏ రెండు పాయింట్స్ మధ్యలో ఎఫెక్టివ్ కెపాసిటెన్స్ కట్టాలో యూ కీప్ దెమ్ అట్ ద ఎండింగ్. అదవుతుంది, ఏ ఈ చివర, B ఆ చివర. నెక్స్ట్ A కి X కి మధ్యలోని మనకి రెండు కెపాసిటర్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. A కి X కి మధ్యలో రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? దిస్ ఇస్ X. అండ్ X కి Y కి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండు ఉన్నాయి. X కి Y కి మధ్యలో రెండు ఉన్నాయి. X కి Y కి అంటే రెండు ప్యారలల్ గా గీద్దాం. ప్యారలల్. All capacitances are C only. All capacitances are C. X కి Y కి మధ్యలో రెండు ఉన్నాయి. అలాగే Y కి B కి మధ్యలో రెండు ఉన్నాయి. Between Y and B we have two capacitors. Okay, this is C, this is C. Next, between X and Z, this already we have taken. Between X and Z, how many are there? X and Z. This one is there and this one is there. Okay, between X and Z, two capacitors. This is point Z. And between Z and P, between Y and P కూడా ఒకటి ఉంది కదా. Y and P రెండు ఉన్నాయి. Z and P ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది. Z and P one is there, and P and Y two capacitors are there. P and Y two capacitors. Okay. So this I will join like this. This is C, this is C, this is C. Now everything is series parallel. We can solve this, right? చెప్పండి, ఈ రెండు ఏంటి? 2C అని రాయొచ్చు. ఇది కూడా 2CA. ఈ మూడు సిరీస్. సిరీస్ అంటే 1/2C plus 1/C plus 1/2C. ఇదే కదా 1/C ఎఫెక్టివ్ అంటే ఎల్సిఎం ఎంత? 2C. 1 plus 2 plus 1. సో 1/C ఎఫెక్టివ్ ఇది C/2 వస్తుంది. సో ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ C/2. అర్థమవుతుందా? సో ఐ విల్ జస్ట్ ఎరేజ్ దిస్ అండ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ C/2. దీన్ని రివర్స్ చేయాలి కదా, దీన్ని రివర్స్ చేయాలి. 2C/4 అంటే C/2 కదా. సో దిస్ ఈజ్ C/2. నౌ దీస్ త్రీ ఆర్ ప్యారలల్. ప్యారలల్ అంటే యాడ్ చేయాలి. C plus C plus C/2, 5C/2 వస్తుంది. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ 5C/2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 5C/2. అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ 2C. ప్యారలల్ అంటే యాడ్ చేయాలి కదా. Parallel means you have to just add it. Okay, this is 2C and this is also 2C. All these three are again series. Series అంటే 1/C effective is 1/C1 plus 1/5C/2. 2 పైకి వెళ్తుంది.
plus 1 by 2c. What is the LCM? 10c is the LCM. Okay, and ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకి 5c, 5, and here 4, and here again 4, 5 again 5. Okay, and C effective is nothing but 10c by 14. 10c by enta 14. Somewhere we got the mistake. 5c by 2 1 by 2c plus 1 by c plus 1 by 2c is the LCM, and 1 plus 2 plus 1, c by 2 వచ్చింది. c by 2 plus 2c ఎంత? 2c plus c by 2, 5c by 2 కదా. Okay, and these three are in series. Series means you have to do it like this. 5c is 10c is the LCM. అంటే ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 45. How much I have to get? 12c by 7. 12c by 7 I need to get. This is C effective. Anything I forgot here? ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం చూడండి. So how many capacitors we have? Between A and X, how many we have? A and B or మర్చిపోయానే. A and B I forgot. A and B పైన ఇంకో కెపాసిటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. So how much we got actually? ఎంత వచ్చింది? పైన 14 వచ్చింది కదా. పైన 14, 4 plus 5 plus 14 by 1 by C effective ఎంత వచ్చింది ఇందాక? 1 by C effective is 14 by 10C వచ్చింది కదా. ఓకే, C effective ఎంత అవుతుంది? 10C by 14 అంటే 5C by 7. ఓకే, ఇది 5C by 7. పైన ఇంకోటి ఏకి బికి మధ్యలో ఒకటి ఉంది, అది మర్చిపోయాను. ఏకి బికి ఒకటి ఉంది, అది ఎంత? C. అది దట్ ఐ ఫర్గాట్, దట్ కెపాసిటర్. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు టోటల్ కెపాసిటెన్స్ బిట్వీన్ A and B ఇస్ ఎంతమ్మా? C plus 5C by 7 అంటే ఎంత వస్తుంది? 12C by 7. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ దాకా చూడండి. రేపు ఇంకో కొన్ని వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు సండే ఎగ్జామ్ అడుగు కొంచెం జాగ్రత్తగా రాయాలి, అర్థమవుతుందా? రైట్, and that is my wish. Should not get less marks in physics. Right? Bye.